Okay? So, habang hinihintay natin sila, we only have 2 minutes with them. I want you to go to classpoint.app. Hindi naman kayo mawawala dito sa Google Meet natin. Punta kayo sa classpoint.app sa inyong browser, and then you type the class code 81703. Or you can also scan this QR code and then join. So, tatanungin kayo doon, anong pangalan ninyo, have to write your name, then you will now join this discussion. Yeah, paki-try na po habang hinihintay natin sila. And yung mga nasa FB Live, isa lang yata yan. Kasi ako yung isa eh. Dalawa lang nanonood. Ako yung isa. Okay. Na dapat makapag-join kayo dito ha para makapagsagot tayo. Ayan, nandito na si John Alexis Fajardo. Very good siya yung unang-una, no? To join our class point. And nandito na rin si Valenzuela. Okay, Fajardo and Valenzuela, you can now type sa ating chat messages or in-call messages. Pwede kayo dyan mag-type ng name nyo and type nyo present. Okay, kasi isi-save ko din yung inyong yung inyong in-call messages. Same with, how do you pronounce his name? Noreen? Noreen ba? Noreen? Leia May? Faith. Yeah. Pwede na kayo. Kung nasa FB Live kayo, all you have to do is to type your name and say present. Kung nandito kayo sa Google Meet, type your name and say present. Para meron tayong isa pang way to check your attendance. Nandito na rin si Fernandez, Ishi, and Kate, Stephanie. Ano ba pinopronounce yung apelido niya? Dalon Pines. And si, si Pia Marie Palagiton. Tama ba yung ko? Corteza, France, Alexia. And we have Marcos. Ang ganda naman mga pangalan ninyo. And we also have Gonzales Nicole. So we have 11 participants na. Ayan, may nag-present na. Pakidugtungan na po ng mga nandito sa ating Google Meet. Kung kayo po ay nandyan at nakikinig, I want you to raise your hand para alam ko kung sino yung iniwan na yung cellphone nila na naka-in sa Google Meet. Raise hand lang. Practice tayo ng raising of hands. Yan. Ayan, may dalawang estudyante na ako nakikita. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, marami na nag-raise ng hand. How about the others? Pag hindi kayo nakapag-raise ng hand, isa lang ibig sabihin nun that you're not here with us. No, iniwan nyo na yung cellphone nyo, nag-in lang kayo. Ayan, nakikita ko kung sino yung mga nag-in lang. Ultimo attendance yung makapag-attendance. Again, sa chat box natin, nakikita niyo yung classmates nyo, nag-chat ng kanilang name and saying present. Ganon din sa ating FB Live na merong 3 viewers. Ako yung isa. Kung hindi pa kayo nag-chat po, mag-chat po kayo. So we have another 3 participants. We have Christian Ferranco, Sophia Siscon, ito si Rainier. Rainier ba? Tama? Si Rainier, ito yung may kakaibang pangalan sa Facebook. No? Susunod. Pag di nyo pa yan na bago. Maalam na kayo sa buhay nyo. No? Dito pala siya sa Google Meet. Pakibago naman yung mga Facebook name niyo. Kasi ang hirap para sa amin kilalanin kasi sino kayo. Sige, pakibaba na po yung mga
kamay. Then we will now start. Okay. So of course, before we start, let me greet you good morning. It is already 8:13 in the morning. So hindi na tayo tulad nung dati na maghihintay tayo ng 20 minutes just to have those na hindi pa nakaka-attend sa ating Google Meet. Okay? Very unethical yon kasi kayo ay pumapasok na and dapat lang na pamasok kayo sa tamang oras. Okay? Again, sa ating in-call messages ng Google Meet, you have to type your name and then you say present. Hindi yung present lang ha. Kasi baka hindi ma-record yung inyong name. Okay, so for this week, we are going to have generating patterns for our mathematics 10. And as you can see, patterns is not just seen in math, but also in our um, everyday life. Hindi nyo man sila napapansin, there are patterns everywhere. Okay? So, I'll be posting kasi ang gagawin ko ay sa FB Live, meron silang tatlong paraan to show that they are present. And dito sa ating Google Meet, meron din kayong tatlong paraan to show that you are present. Okay? So, importante na si screenshot kayo ha. Hindi yung basta-basta mapasok lang. Importante na si screenshot. Para pag tinanong kita, absent ka ba ng araw na to? You will say na present ka kasi may screenshot ka. Okay? So, I'll be posting the attendance for the group. Sa group po, may makikita kayo dyan, boys, G-Meet, girls, G-Meet. So, syempre, kung sino lang naka-attend sa Google Meet, malalaman ko naman yan kung sino hindi naka-attend. Tapos, nagsasabing umattend siya kasi may mga screenshot tayo na isa-send sa group. Then, ganun din, meron tayo dito nakalagay, boys, FB Live, and girls, FB Live. And another is I am going to activate a poll sa ating FB Live. They also have to answer that poll. Okay? So, tatlo yung paraan nila to say that they are present. Dapat nakikita ko sila dito sa FB Live. Lalabas yung name nila, sasagot sila. Sasagot sila sa Messenger. And magta-type sila ng name nila and staying present. Okay? Habang ginagawa niyan, so I guess nakapag attendance na. Let us proceed. Let's first have our prayer for today. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, thank you for today. Thank you for the ways in which you provide for all of us, for your protection and love, especially during this pandemic. Despite the struggles that we are facing right now, help us to focus our hearts and our minds on what we are about to learn. Inspire us by your eternal light as we discover more about the world around us. We ask all this in the name of Jesus. Amen. So, welcome for week number 2 of your class for quarter 1 or first quarter or first grading period. So, we'll have generating patterns. And to start, I want you to go back to class point. We're now part of the class point. Meron tayong 14 participants. Ito sila. Okay, again, if you want to join, all you have to do is, kahit nasa FB Live kayo, you can do this. All you need to go to class point that app and then you type this code. Again, sa ating mga nasa FB Live, nakikita ko kayo, siyam kayo dyan, pero hindi kayo nag-a-attendance. You have to type your name and say present. Yun na, nasa ating FB Live. Kahit 10 kayo dyan, siyam kayo dyan, hindi ko kayo nakikilala.
wala akong magagawa. Hindi ko masasabing kayo yan dahil hindi kayo nag-a-attendance. Okay. So for our word cloud, all you have to do is to answer the question, what word or words did you remember when you read your module number 1? Again, ulitin ko. What word or words did you remember when you read module number 1? Ayun yung question na kailangan niya sagutin. Let us have the word cloud. O, 16 na sila ngayon. Ibig sabihin may mga nag-join na ulit na dalawa. Okay? So let us have our word cloud. Now, I want you to type the word na natandaan ninyo doon sa ating module number 1. Okay? Kung nagbasa kayo, may masasagot kayo dyan. Vallejo. Pakibaba na po yung kamay. Vallejo. Naririnig ba ako? Opo, ma'am. Okay, thank you. Pag tinanong ko kayo, sagot kayo ha, kasi hindi ko sure kung naririnig ako. Malulobot kasi bigla yung earpods ko. Kaya, yan, naririnig naman daw ako ng FB Live. Thank you. Ayan, so I guess, marami pang hindi nakakasagot. Kasi 7 pa lang ang sumasagot, pero there are 18 students here. Let me recognize those students. Yung dumagdag kanina ay sila Mark Kevin, sila Villegas, Nicole, and John Ryan de Ang. Ayan. So may nag-present na sa ating FB Live habang hinihintay natin yung answers nyo, no? We have Nicole Gonzalez and Eric Teño. Sila lang ang nare-recognize ko kasi sila lang ang nag-present. Ay, hindi ba ako naririnig sa FB Live? Okay. So let us close the submission. There are 5 students who answered inductive reasoning. Dalawang student who answered sequence. Then meron din tayong student who answered infinite, finite, term, yan, figure, conjecture, term. Ayun yan itong term, no? Pareho lang. Ah, may tuldok kasi yung isa. Kaya ano, bakit yan nila ako narinig sa FB Live? Naku, hindi nila ako naririnig sa FB Live. Mukhang ano, wait lang, audio. Isa natin yung audio.
Oo. Lunch kami. FB Live, di niyo ako naririnig. Pag ganun, magre-relive ako. Wait lang ha. Na-interrupt tayo for uh, mag-leave lang ako saglit. I-relive ko yung live natin. Ha? Huwag kayong aalas ha. Babalik ako dito. Ha? Google Meet? Naririnig ako? Google Meet? Yes Opo, po. ma'am. Sige. Wait lang ha. Alis na ako. Saglit. Balik ako. Naririnig ako? Opo. Okay, thank you. Sa FB Live, meron tayong 7 students. Pakisabi naman sa akin kung naririnig nyo. Okay, so let us continue. Let me share my screen again to the Yes Google. po. Thank you. Sagot lang kayo ha, para alam ko kung nandito pa ako. Kasi baka mamaya magloko yung internet. Tapos mawala ako bigla. Okay, so for our responses, makikita ninyo that the answers mostly is the inductive listening. Okay, pero meron dyan mga importante na keywords. So, ano yung importanteng keywords na nakikita ko dito? These are the sequence, finite, infinite, yung term. Okay, those are the important keywords. So, I guess na kabisado nyo lang or mas nakita nyo kasi sa inductive reasoning dahil siya yung nasa unahan, no, ng lesson natin. So, let us proceed to the next part. Again, dun sa ating class point, you are going to join. And meron na tayong 21 students who joined the class point. Now, you will answer these questions. Okay? So, for question number 1, all you have to do for what I know is you will choose the letter the correct answer. Titingnan natin if you learned something from our module number 1. Kasi 'di ba, nagkaroon tayo ng module number 1 na nanood nag-module kayo, module reading. So tingnan natin if you learn something from that. So what is the next term or terms in the pattern? This is the pattern and these are the choices. A, B, C. So let me start the multiple choice.
yung nasa class point, you can now answer. Start. 1 minute lang yan, ha? Ayan. Kung makikita ninyo, there are 12 students na sumasagot ng B, 2 students who answered A, 5 students who answered C. Okay? So, makikita natin dyan yung mga names na nagsagot. Yan. Okay, balikan natin yung question first. So, ano kaya yung napansin niyo dun sa pattern? Okay, ano yung napansin niyo sa pattern? Anyone? Let's start muna dun sa ating 12 na sumagot ng letter B. Ishi, ano napansin mo sa ating sequence and bakit ang sagot mo ay letter B? Ano Ishi? po, ma'am, nag-base po ako dun sa may ano niya, yung may hati po. Sa may? Dun po sa may hati niya, ano po kasi, parang sa tingin ko lang po, ayun po. Yun yung sa tingin niya, ito yung susunod dyan sa ano na yan, sa pattern na yan, or ito sa sequence na yan. How about the others? Ito naman, let us have first yung letter A. Forteza, France, Alexia. Hello po, ma'am. Ano po, Yes. nag-base po ako dun sa dito po kasi sa unang-una, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos ang sinagot ko po is letter A kasi po pa-6 siya. Yun lang po. Okay. So, ang sinagot niya yung letter A kasi pa-6 yung nakita niya. How about for letter C? Let me have Elmer. Bakit kaya letter Ma'am, C naman pinili sa'yo? ko po yung C kasi siya lang yung wala sa sa mga 5. Siya lang yung wala sa dito sa sequence na sinasabi niya. Okay. As you can see, tama yung observation ni Forteza. Numbers, yung ginamit dito sa mga symbols na to. So, we have here 1, 2, 3, 4, 5. Siyempre, ang susunod na doon ay 6. Yun nga lang, as you can see sa ating choices, meron tayong dalawang 6, yung sa letter A and sa letter C. So, tingnan natin, i-observe naman natin kung alin dyan, paloob ba, tulad nitong nasa letter C, or palabas yung ating number 6 sa pattern na ito. So let's look at number 1. Kung makikita niyo yung number 1, they are facing each other. Right? Yes, Bulan? Bulan would like to answer. He is raising his hand. Would you like to answer, Bulan? Hindi siya sumasagot. So, yung number 1, makikita ninyo. Yes, Bulan? Ma'am, I think letter B. I think letter B daw. Yes, ma'am. So, let us look at first yung yung number 1 here. They are facing each other. Yung number 2 also, they are facing each other. And yung number 3, they are also facing each other. Same with number 4. How about for number 5? Are they facing each other? Magkaharap ba Hindi yung po yung magkaharap. 5? Opo, hindi po magkaharap. Ibig sabihin, yung unang 4, magkakaharap sila. And yung pang-5, nakaano na sila, magkatalikuran na yung dalawang 5. So, susunod na dito sa mga pattern na to is magkatalikod. So, dahil 6 yung susunod na pattern,
at magkatalikod, ibig sabihin, the correct answer here is letter A. Okay? So, two students got the correct answer. And that is for Teza and Kita. Okay? Next, let us have number 2. Give the next two terms of this sequence. 1, -2, 4, -8, 16, and so on. So, ano kaya next two terms yan? Let us have and we only have 12 seconds for you to answer. 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay? Let us show everyone kung ano yung answer nila. So there are 9 students who answered A, 5 students who answered B, 1 student who answered C, and 3 students who answered D. Excuse me po. Yes po. Paano po bumuot dyan, ma'am? Di ko po kasi makita yun, ma'am. Kasi naka-reach na tayo ng 25 participants. So, pag nakaabot na kasi ng 25 participants, hindi na pwedeng pumasok ulit. Okay po. Okay? Sa akin, ma'am, B, ma'am. Kasi, ha? B po yung akin. Okay, B daw yung sagot niya. So, let's see muna kung ano yung sequence na meron tayo. 1, -2, 4, -8, 16. Ano yung napansin ninyo dun sa ating sequence? How will you get the next terms? Okay, ano ba nangyayari sa susunod na term? Tulad nito. From 1, anong sunod niya? -2. From -2, naging positive 4. Tapos naging -8. Tapos naging positive 16. So what can you say about the sequence? And what did you do for you to have this answer? Okay, so let us first show the correct answer. The correct answer is letter B. Now let us have Maria. Mira Maria. Andyan ba siya? Nandito ba siya? Okay. Sagot muna sa akin. Wala siya? Valenzuela. Nasa Valenzuela. Yes. Ano yung naging basehan mo? Bakit ang answer mo ay letter B? Kasi po positive tsaka negative po yung pattern ng tsaka multiply by 2 po. So nakita niya na positive, alternate yung yung sign. Positive, negative, positive, and so on. Then nakita niya na minomultiply sa 2. So minomultiply sa 2. Times 2, times 2, times 2, times 2. Or we can also say na kaya po ganyan yung pattern natin kasi minomultiply natin siya sa -2. Okay? We can say na minomultiply po kasi natin siya sa -2. Kaya naging -2, positive 4, kaya naging alternate yung kanilang mga signs. Kasi minultiply natin siya sa negative number. Okay? So, pag minultiply natin si 16 sa -2, we'll have -32. And if we multiply that
to -2 will have +64. And that is letter B. Okay? Nakuha nyo kung paano nakikita yung pattern and nakukuha yung next two terms. You just have to observe. Ano yung obserbahan nyo? Yung pattern mismo. Okay? Then let's have the next question. So for the next question, burahin natin dito yung ano. Wait lang ah. Burahin natin sa letter A. Mali kasi yan. Okay? So what are the next two terms of the given set of letters? J, M, M, J. Burahin ko si S. So, alin dyan yung answer? Is it A, B, C, or D? So, let us have your answer. So, isa pa lang yung nagsasagot sa ating class point. Ayan. So, natapos na yung ating collecting of answers. Ang may pinakamataas ay yung letter C. Pangalawa si B na may 3 sagot or 3 tao na sumagot and isa ang sumagot ng letter A. So let us check the correct answer first. So hindi po letter D ha. Binago ko kasi. So the correct answer here is letter B. Bakit? Let us question first yung tatlo. Kevin. Where is Kevin? Ma'am, Yes. Ano po yung napansin mo dito sa mga letters na to? Saan mo siya binasa? binasa ko po siya dun sa letter J, which is may curve po, tapos sa letter M na may certain point po. Kaya pinili ko po yung letter B, S and S. How about those other two? How about you, Wayne? Ano ba si Wayne? How about Elmer? Elmer? Oh, wala. Okay. So let's continue. Actually, these letters are based on the first letters of the month. Okay, so ano ng mga buwan yun? January. Ay, wait lang. Ano na nangyari? So, itong mga letters na to ay base sa kung ano yung mga letters ng mga months. That is January. Ano yung sunod sa January? Feb. Sunod, March. And so on. Okay? Pero ni-skip niya yung February. So, kung makikita nyo, kailangan tingnan nyo. January, February, March, April, May, June, July. Ano sunod sa July? August. Ano sunod sa August? September. Sunod sa September, October. Then, November. So, yung mga yan, yung ini-skip natin, let's remove that. So, ang sequence natin ay JM, MJ, SN. Okay? Binago ko yan kasi may mali. May malinaw tayo doon ha. So the answer is letter
B. Naintindihan po ba kung saan natin nakuha yung mga letters? Sila yung mga letters ng first letters ng month in a year. The question po dito, number 3. If none, let's proceed. Number 4. What is the 11th term in the sequence? -1, -6, -11, -16, and so on. Okay? Alin daw dyan yung pang 11th term? Balik kayo sa class point and then answer. Okay. So let us show first what is the correct answer. The correct answer here is yung letter C. So let me ask letter C, mga sumagot. Lester, paano mo nakuha yung answer? Ma'am, dinagdagan ko po, inisa-isa ko po lahat ng mga nilagyan ko po plus 5, plus 5, plus 5, tapos binilang ko po yung pang 11, tapos sa 51. Okay. So, ang ginawa niya, in-observe niya muna yung pattern, in-observe niya yung sequence, tinignan niya ano yung ginagawa for them to get the next term. So, nakita niya dyan na nag-a-add ng 5. 5 ba yung ina-add? Kasi pag -1 plus 5, magiging +4 yun. 5 ba yung ina-add? How about Christian? Opo. 5? O sige, try natin i-add ha. We have -1 plus 5. The answer here is 4 and not -6. Tama ba na 5 ang i-add natin? Tama yung process niya, no? I get his idea. I got his idea. Pero, is it correct na +5 yung i-add natin? Negative 5 po. Opo, tama yung sinabi ng classmate nyo. Dapat po -5. So, it should not be +5, but instead -5. Okay? So, para maging -6 siya. So, ang pattern dito ay nag-add tayo ng -5. Okay? Add -5. So, if you do that and continue hanggang sa makuha niyo yung 11th term, ang makukuha niyong answer ay letter C. Correct. So, that would be our last question para sagutin ninyo. So, let us proceed first sa ating susunod na question. So, for our next question, meron tayo ditong formula na binigay. Or, ang tawag kasi natin dyan ay rule or kaya naman general term. So, we often call this as rule or general term. So, itong general term na to ay ginagamit natin for us to find the terms that we are looking for.
So this time, ang pinapahanap sa atin ay yung A sub 5 or known as the fifth term. Yung pang-limang term. Kanina, di ba, pang-11th term yung hinahanap. Ngayon naman pang-fifth term. Pero the difference is, yung kanina, binigyan kayo ng sequence. In-observe yung sequence, tinignan ninyo kung ano yung dapat i-add for you to get the next terms. Dito, hindi tayo binigyan ng sequence, but instead, binigyan tayo ng formula. So what do you think should be done here para makuha natin yung fifth term? Any idea from the group? You can unmute yourselves. Yes? May idea na ba? Sa module, nakalagay na yan. Kung ano yung dapat gawin kapag hinahanap na yung yung fifth term. Yan, ang dami nag-aalisan, no? Siguro akala nila tapos na klase. Baka hindi pa tayo tapos. Mag-uumpisa pa lang tayo. Okay. Ano po yung sa tingin ninyong dapat natin gawin? Kung hindi ko familiar, siguro hindi pa ninyo nakita sa inyong module or hindi nyo nabasa. Kapag ganyan po, ang gagawin lang natin is we will substitute. Diba? Saan tayo magsa-substitute? Dun sa N. Ano yung isa-substitute natin dyan? Kung ano yung term na hinahanap natin. Since we're looking for the fifth term, our N is equal to 5. Okay? So what are we going to do? We are going to first, ba yan? 8:49 na may nag-papa-admit pa, libero. Classmate nyo ba yun, si libero? So A sub 5 is equal to negative 1 raised to 18. Substitute lang natin si 5 dun sa N. So we have 5 plus 2 raised to 3. What is negative 1 raised to 18? What is negative 1 raised to 18? Negative 1 po. Negative 1 po ba? Negative 18. Negative 18? I-calculate nyo nga. Try nyo i-calculate. Negative 1. Ha? Kasama yung sign. Negative 1. Po? Negative 18 po. Ay, huwag nyo i-multiply sa 18. Anong ibig sabihin nito? Ng negative 1 raised to 18. Ang ibig sabihin po niya, negative 1 times negative 1 times negative 1 times hanggang sa makaabot kayo sa pang-18th na negative 1. Pang-18th na negative 1. Sige nga, i-multiply nyo hanggang ano? Positive 1. Positive, correct. The answer is positive 1. So, trivia or tip, no? Kapag may nakita kayong ganyan, negative number na naka-raise sa even, even siya. Ang magiging sagot dyan, positive. Okay? Tulad nito, positive 1. Kapag siya ay odd number, kunwari, na-raise yung negative number sa odd, kunwari, let's say 15, basta odd number yung exponent niya, magiging negative yung answer niya, magiging negative 1. So kapag even yung exponent ng negative number na yon, the answer is a positive. Okay? Kapag naman odd, yung exponent ng negative number na yon, ang magiging sagot ay negative. Ano yung kailangan yung tandaan? Pag even, positive. Kapag odd, negative. Okay? Kapag nagre-raise kayo ng negative number, pag negative yung number na nire-raise. Okay? So, para siyang review ng inyong lesson ng grade 9. Grade 9 lesson yan. Kung magiging positive ba yung exponent or magiging negative. Okay, so let me erase first. So we have positive 1 is the answer. Divided by 5 plus 2, we have 7.
7 raised to 3. What is 7 raised to 3? Ano ba ibig sabihin ng 7 raised to 3? Tatlong 7. Multiply mo. What is 7 raised to 21. 21? Tatlong 7, may multiply mo sa isa't isa? 343. 343. What does 7 cube means? That means 7 times 7 times 7. Hindi siya 7 times 3 ha, magkaiba yun. Kasi mas maliit siya, ibig sabihin, exponent siya. Okay, malinaw? So this is 343. So the answer here is letter C. Magsa-substitute ka lang, you perform the indicated operation, and then you'll get the answer. So ano yung sinubstitute natin? Yung N, which is ito. Okay, let us proceed. Next, number 6, we have to find the first 4 terms of the sequence. A sub n equals 4n minus 3. So ano kaya yung first 4? Ano ba ibig sabihin pag first 4? First 4 sequence or terms. Ibig sabihin, kunwari meron akong 2, 4, 6, 8, 10, and so on. Ano yung first 4 terms dyan? Ito yung first 4 term. Ito yung first term, ito yung second term, ito yung third, at ito yung fourth. So, yan yung first 4 terms na sinasabi. Okay? So, we have first, second, third, and fourth. So, kapag ganon, ano yung magiging n natin? Kung first 4 terms yung kailangan natin kunin. Ano yung magiging n natin? Ano yung 1 po. 1. Ano pa? N is 2. N is equal to 3. N is equal to 4. So, N is equal to 1 kapag ang hinahanap ko ay first term or A sub 1. Okay? Ang tawag din natin doon ay A sub 1. Ano ba to? Ay, akala ko ano. Ayan. So, this is A sub 1. N is 2 kapag ang ating hinahanap ay second term or A sub 2. N is 3 kapag ang ating hinahanap ay third term or A sub 3. Fourth term kapag A sub 4. So, yan yung mga N natin. Okay? So, ano lang gagawin natin? Isa-substitute lang natin. So, what will be our first term? Yung 4 na hinahanap natin. Sige nga, paki-substitute nga dyan. Tapos, you answer. Paki-substitute nga. Yes, Lester? Ma'am, letter A po. A yung sagot niya. So, kapag nag-substitute siya, ang sagot daw ay 1, 5, 9, and 13. Let's check. So, this is 4 times 1 minus 3. Tama, 1. Next, 4 times 2 minus 3. That's 8 minus 3, 5. Correct. 4 times 3 minus 3. This is 12 minus 3, 9. Correct. So, tama yung unang tatlo. And 4 times 4 minus 3. This is 16 minus 3, 13. Correct. So, the answer here is letter A. Now, let's proceed. Number 7.
What rule will correctly describe the sequence? 3, 5, 7, 9, 11. Is it A, n plus 1, B, 2n, C, 3n plus 1, or D, n squared plus 1? Yes, Lester. Si Lester nakataas. Ay, hindi na pala. Hindi ko po Hindi na nababa. Oh, ano kaya yung will best describe this kind of sequence? Yung sequence na yon, kapag nag-substitute tayo doon ng 1, kasi diba this is the first term, this is the second term, this is the third, fourth, and fifth. Pag nag-substitute ka dyan, substitute ka dyan ng 1, ng 2, ng 3, ng 4, ng 5, ito yung makukuha mo. Sige nga, alin dyan yung kapag nag-substitute ka ng C po, 1, ma'am. 2, 3, 4, 5. C. Okay, let's try C. Sa C, 2 times 1, first term muna tayo, isabuan muna. 2 times 1 plus 1. Correct, 3. Isab 2 naman, we have 2 times 2 plus 1, 5, and so on. Okay? So the answer here is letter C. So ganun po ninyo siya gagawin, no? Mag-iisip kayo pag ganito yung klase ng question na binigay sa inyo. Isipin niyo, if this is the first term, dapat pag nag-substitute ako sa n, ang makukuha ko ay yung term na to. Okay? Para malaman nyo that that is the rule or general term. Next, number 8. Which of the following patterns shows infinite sequence? O kanina nabanggit na natin to, infinite daw. What does it mean when we say infinite? Alin dyan ang infinite? Is it A, B, C, or D? Yung mga nasa FB Live can also answer. Meron na lang tayong 4 na estudyante sa FB Live. So, para malaman ko kung sino-sino kayo, mag-type kayo ng kahit ano dyan. Kayong 4 para malaman ko na nandyan pa kayo. Yes, Kisha. Ay, Kisha ba? Anela. B po. B. Bakit B? Kasi po may tuldok. May tuldok. Tatlo yung tuldok niya na. Tuldok. Dot. So, ano kaya yung importansya nitong dot na to? We call this as ellipsis. So, yung ellipsis na yan shows that the sequence is infinite. Or mali spelling ko. Sequence is infinite. Ano pa yung pinapakita ng ellipsis? Pinapakita niya rin that the sequence has no last term. The sequence has no end. Okay? So, yan yung pinapakita ng ellipsis natin. Tingnan natin yung letter A. Wala siyang ellipsis, so this is finite. Yung C, first 50. So, natatapos siya sa unang 50 na prime numbers. Finite pa rin yan. And letter B, bicycle race of 20 kilometers hanggang 20 kilometers lang. Finite lang yan. Unlike sa letter B, we have this ellipsis that shows this is infinite. No, infinite. Pag ganyan, ang tatandaan nyo yung infinity. Diba? Infinity means has no end. Okay. Let us proceed. Number 9. If n represents the number of terms, what is the rule for this pattern? So, ang binigay sa atin dito, hindi yung mga first terms. Ang binigay sa atin ay yung pang 5th, yung pang 6th, 7th, and 8th. So, pagbasihan natin yan, alin kaya dito yung ating rule? Yes, Supremo. Kanina pa siya naka-raise ng hand. Lester. Letter D po. Bakit letter D?
Kasi po fifth term po, automatic 5 na. 4 times 5, 20 plus 32, 52. Yan, correct. So, doon pa lang, no, sa unang term na binigay, yung pang fifth term na binigay, pwede na natin i-check agad which of the following is the rule. So, dahil pang fifth term yan, yung n niya ay 5, nag-substitute siya sa n. So, 4 times 5 plus 32. So, 4 times 5 is 20 plus 32 is equal to 52, which is our fifth term. Okay, so ganun lang kadali yung gagawin ninyo pag pinapahanap sa inyo yung rule and nasa choices na given. So let us proceed to what's in. So sa inyong module, meron dong activity, okay, na kayo ay pinapasagot ng puzzle. And these are the answers dun sa puzzle na yon. Kung nagsagot kayo. And pansinin natin, i-observe natin yung mga patterns, no? How did they get or how did we get the answer? No, ano yung ginawa natin for us to get the answer? Una, sa number 1, as you can see, we have here 1, 8, 27, 64, 125, and 216. Paano ba natin nakuha yung answer dyan? Nakuha natin siya by cubing the number or x cube. Let's say, first term. Ano ba yung first term natin? So, ibig sabihin 1 yun. 1 cube is 1. 2 cube is 8. 3 cube is 27, 4 cube is 64, and so on. Until we get 6 cube. So, ito ang mga exponent yan. Okay? Maliit lang kasi yung space, kaya maliit lang din sulat natin. So, next. How about number 2? Paano tayo nag-come up sa 20, 100, 500, 2,500? Ano kaya yung ginawa natin, no, for us to get the next terms? Yes, Supremo. Ma'am, kasi 4 tas minultiply by 5 equals 20, tas 20 multiply by 5 equals 100, tas multiply by 5, 500, tas multiply by 5 ulit, 2,500. Okay, so minultiply natin yung mga previous terms to 5 for us to get the next term. So ito yung mga previous terms natin. Ang pattern niya ay multiplying by 5. So minultiply mo siya sa 5 to get 2,500. How about for number 3? We have 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Ano yung ginawa natin? Ano yung pattern that you observe kaya nakuha yung sagot na 13? Ano kaya for number 3? Ano ba yan? Nag-add ba tayo dyan? Nag-subtract, nag-multiply, nag-divide? Anong ginawa natin dyan for us to get the next term? Yes, Lapis. Kada number po, ina-add po sa previous number. Kada number, ina-add sa previous number. So, let's say, kaya siya naging 13. Sabi tayo ng ibang kulay. Kaya siya naging 13 kasi 5 plus 8. Okay, in-add natin siya. Kaya naman siya naging 8 kasi 3 plus 5. Kaya siya naging 5, 3 plus 2, 2 plus 1, 3, 1 plus 1, 2. Ito namang isa, kaya siya 1 kasi wala siyang previous number. So, 1 plus nothing yan. Okay? So, anong ginawa natin dyan? We add the two previous terms for us to get the next term. Malinaw? How about number 4? JFMAMJJASOND. Ano yung mga yan? Sophia. Ma'am, ano po, yung ano po, yung mga buwan. Sunod-sunod po. Opo, yung first letters of the month. So that's January, February, March, and so on up to December. Okay, your answer is correct. How about for number 5? We have 2, yes, Renny Jen. Ma'am, pinag-multiply po by 2 po. Apo, multiply it by 2 for you to get the next term.
Correct. How about number 6? Kita. Divided by 2 po. 128 divided by 2, 64. Tas ganun rin po, divided by 2 hanggang sa nakuha yung 16 na sagot. Correct. Or we can also say na hindi lang siya divided by 2, but instead, we multiply it to the half. Okay? So, pwede mo sabihin divided by 2 or simply multiplying it by 1/2. That will also give you 128, 64, 32, and 60. So, let us have number 7. Sa 7 kaya, Ezekiel. Ezekiel ba o ano? Multiply by 10 po, ma'am. Multiply it by 10. Pwede tayo mag-multiply sa 10. So, 1 times 10 is 10 and so on. Up to 10,000. Or, dito kasi ang nakalagay ay adding 0 to the previous 10. That is also a sequence. So, nag-add ka lang ng 0. Or simply nag-multiply ka kapag mathematically speaking. How about for number 8? Aritanyo. Square root po, ma'am. Square root. How about other answers? Yes, Supremo. Multiply by 3 po. Multiply it by 3. So, pag multiply mo siya sa 3, you'll get the next term. How about for number 9? Fernandez. Ishi. Pagkasunod-sunod lang po ng numbers tsaka letters. Opo, magkakasunod-sunod lang yung numbers and letters. Or pinipair natin yung number at yung letter. So, yung unang number is 1, yung unang letter is A, and so on. Kaya nakuha natin si 4, D. How about for number 10? Ano ba tong number 10? Number 10, anong pattern yan? So, ma'am, ano ba yun? Kumbaga, ma'am, ano siya, spell ng mga number. First letters ng mga spelling ng number. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, so those are different sequences. But as you can see, tinitingnan natin yung pattern nila for us to get the next term. Okay? Nag-add tayo, nag-multiply, or minsan kung ano yung behavior ng mga sequences or terms. Tulad nito, or yung paggamit natin ng mga letters and numbers dun sa sequence. No? Ino-observe natin yan for us to get the next term. Okay. Let us proceed. Sige nga, pakidescribe nga ano yung pattern nito. Ano yung pattern yan? 1, 5, 9, 13, 17. Add 4, ma'am. Add 4. You just have to add 4. So, Supremo, anong answer mo? Sa alin po, ma'am, yung tatlo? Ito. Add by 4 po. Oo, i-add lang natin yung 4, then we will get the next term. Next. Iba naman. 2, negative 4, 8, negative 16, 32. Iba naman po ang sumagot. Madali lang to. Yes. Remigen. Multiply by negative 2 po. Correct. Multiply it by negative 2. Next. O, iba naman ang sumagot. Ano yung pattern niyan? Yeah, mag-pick tayo ng name para masaya. So, let's say this. Sophia. Try lang, try. Sophia. Ma'am, ano po? Di ba, ma'am? Yung sa ano?
Sa One, ano? yung ano, 1? 1, di ba ma'am? 1, 2. Tapos, 2 plus, ano, wait lang ma'am, ano yung 2 plus, 2 2 plus, plus? wait lang, ano ako ma'am. 2, di ba Sige. ma'am? 1, 2. Tapos, 3. Tapos, 2 plus 1. Binitawan mo lang ako eh. Let's call for help. Can you Hindi ma'am, please alam help ko yan. Sophia? Alam daw 1 niya plus yan. 1 Ikaw kasi hindi ma'am, mo diba 2? explain. Tapos, 2 Oo. plus 2 equals 1 4. plus 1 equals 2. Equals, opo. Sunod. Tapos, sunod naman, 2 plus 2 equals 4. Edi 2. Okay. Tapos, Sunod. 4 plus 3 equals 7. Edi 3. Next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. 8, 9, 10 plus. Yes. Yun yung i-add natin. No? As you can see dito, ang pattern, you are adding consecutive counting numbers. Okay? The first counting numbers or the consecutive counting numbers. Ang ina-add natin sa kanila ay 1, tapos yung susunod, i-add 2, 3, and so on. Okay? Next. Pick tayo ng name. Anong kulay ang gusto ko? Orange. Gonzales Nicole. Ano kaya ang pattern nito? 50, 49, 47. Parang may mali yata dito. May kulang lang dito na ano, na 44. May 44 yan dyan. Okay? May 44 yan dyan. Wala si Nicole. Ako, tulog na. Let's have, itong gray. Charles. Saniza. Ako, naubos na sila. Wala si Charles. Elmer. Si Kate daw, si Kate. Sige, Kate, go. Ma'am, pabawas po ng pabawas. Yung isa po, -1, susunod po, -2, tas 3, 4, tsaka 5 po. Opo. Pabawas ng pabawas or simply ang ina-add na number natin dito ay negative numbers. So, -1, dito, i-add mo siya sa -2, kaya nababawasan. Tapos -3, -4, -5. So, ang makikita nyo dyan, yung pattern ng kanilang differences ay -1, -2, -3, and so on. So, yun yung pattern niya. Okay, next. 1, 4, 8, 16, 25. Ito, 9. 1, 4, 9, 16, 25. Ano kaya yan? Anong pattern? Let's pick a name. Try natin ito. Kita. Yes, Kita. Ano ka po ba? Aria May. Ma'am, wait lang po. Nag-iisip pa po ako ng sagot. Sige. Let's ask for help. Noreen. Let's ask for help, Noreen. Ma'am, wala po. Hindi pa siya, hindi pa siya ready. 4 plus 4. Tia. Ma'am, padagdag po siya ng padagdag. Kasi mas lalo pong lumalaki yung idadagdag mo. Ano yung nagiging pattern natin dito? Ito yung first term natin, di ba? Ito yung first term, ito yung second, ito yung third, fourth, fifth. Sa tingin niyo ano yung pattern na ginagawa? Yes, Legara? Tinatimes po sa, kunyari ma'am, 1 times 1 is 1. Ganito ma'am. 1 times 1 or 1 squared. How about yung sa 2? 2 times 2 or 2 squared. 3 times 3, 3 squared. 4 squared.
5 square. So, ano yung pattern natin dito? Ang ginagawa niya, yung n, ini-square niya. Okay? So, anong sunod dito? Kunwari, let's say, gusto ko pa magdagdag ng dalawa pang term. Dito. Magdagdag tayo ng dalawa pang term. Ano kaya yung magiging answer natin sa dalawang term na yan? Sophia. Ma'am, yung sunod po 36. Sunod? Ano sunod sa 36? Yes, Kate? 49 po. 49, correct. So we have 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, and so on. Okay, so what did we do? All we have to do is to raise our n to 2, or we square the n. Correct? Very good. Now let's proceed to our discussion itself. Okay, for our activity number 2, dun sa inyong module, you were asked there to prepare a string. So, 5 string yung pinapa-prepare sa inyo. 5. 1, 2, 3. Diba? Sobrang haba niya. 3, 4, 5. So, yung 5 string daw na yon ay dapat magkakasing haba. Okay? So, kung ginawa niyo siya, you have idea sa kung anong gagawin natin ngayon. Then, dun sa unang string, isang beses ka magka-cut. Okay? Or, ilagay na lang natin yung number of cuts. Then, sa pangalawa, 2. Siyempre, sa pangatlo, 3. 3 beses. Dito sa pang-4, 4 na beses. At sa pang-5, 5 beses ka magka-cut ng string. Okay. Let's say nag-cut tayo. So I want you to count the number of pieces na nagawa natin. Ilang pieces yung nagawa natin? 1, 2. So 2 pieces. How about dun sa second? 2 hati daw. 1, 2. So ilang pieces ang nagawa natin? 3. Correct. How about for the third? 1, 2, 3. Ilang pieces? 4 po. 4. Ay, kahit hindi ko to gupitin, yung pang-4, sa tingin nyo ilang pieces? 5 po. 5 po. And sa pang-5? 6. Correct. So, mapapansin nyo na nakuha natin yung number of cuts or number of pieces. Depende dun sa pattern na nakikita ninyo while cutting the strings that we have. Okay? So, itong mga number of cuts and yung number or pieces of what do you call this? Pieces na nagawa natin by cutting ay nilagay natin sa table of values. So, we call this table of values para lang ma-review kayo. So, sa table of values na to, nakikita nyo, nirepresent natin yung number of cuts as a variable x and number of pieces as a variable y. Ayan. Okay? And then, nilista natin yung mga answer natin kanina. So, let me erase first the writings. Then, I want you to observe the table of values. Ano po napansin niyo sa table of values? How did we get the number of pieces without looking at or without actually doing the cutting? Kahit hindi tayo nag-cut mismo ng string, paano natin nalaman na ito kapag ganito karami? Let's say, kunwari, no? Nag-cut ako ng string. Tapos, ang cut ko ng string ay 10. Ano kaya, gaano kaya karaming pieces yung magagawa? Ilan po? Pag 10 cuts, yung ginawa ko. Ano po?
20 po, ma'am. 20 po ba? Opo. 21 po. Venezuela? 21 ba? 11, ma'am. 11 po. So how did you come up with 11, Sophia? O, sabi ni Espadillado sa ating live, 11 daw. Bakit 11? Can you please explain? 11 Ano kasi, po? ano yung... sige, Sophia, go. Secret joke po. Ano, ma'am? Diba, ano po, ma'am? Yung, Ah, katulad din po kasi, binase ko po dito sa may table. sa table. Ano napansin mo sa table? Ano yung... How did we get 2, 3, 4? Ano Parang yung ano po, ginagawa? ma'am, pinag-plus 1 po lahat. Opo, nag-add lang tayo ng 1. So, let's say dito, nag-add ka lang ng 1, add 1, add 1, add 1, and so on. Kaya alam natin na kapag 10 yung number of cats, ang number of pieces na magagawa ay 11. And kahit umabot tayo sa pang 100 na cat or hate, alam natin na 101 yung magagawang pieces. Okay, kasi nag-add tayo ng 1. So, ano yung ginagawa natin para makuha natin yung number of pieces? Para makuha natin yung number of pieces, ina-add natin yung 1 sa number of cats. Okay, nag-add tayo ng 1 sa number of cats. And remember that the number of pieces is represented by the variable y. So we can say that that is y. Equals, yung number of cats natin is variable x. Then we have plus 1. So, na-represent na natin siya ngayon sa variable na meron tayo in the table of values. We represent number of pieces using the variable y. We represent the number of cats using the variable x. And tama ang pagkaka-represent natin dyan. Why? Kasi yung variable x natin says ito yung numero ng pag-cut na gagawin mo. At nakadepende sa numero na yan ang magiging number of pieces. That's why we have here dependent and independent variable. So, independent variable natin ay yung x, yung number of cuts, tama naman, kasi binibigay siya na ito lang yung number of cuts na gagawin mo. And sa number of pieces, nagbabago siya, depende sa number of cuts. So, that is the dependent variable. Kaya tama yung ginamit nating variable dyan, y and x. Okay? So, meron na tayo ngayong y equals x plus 1. We can use this para makuha natin yung mga susunod pa. Let's say, meron kahit plus 1 lang naman to, no? Napakadali lang. O let's say 1,000 cats yung gagawin natin dun sa string. Mag-add ka lang ng 1. 1,001 yung magagawa mo. Ganun lang siya kasimple, pero you can represent it into an equation like this. Okay? Para saan ba to? Kung hindi ganito kadali, yung mga sequences na nakukuha natin or yung sequences na meron tayo, mahirap kapag ang pinapahanap sa atin na term ay yung mga term na malalaki na. Okay, let's say, pang 100th term. Kapag hindi ganyan kadali yung ating sequence, mahirap na hanapin si 100th term. Kaya kailangan natin ng formula. Okay? I am showing you this formula para makita nyo na yung simpleng sitwasyon na yan can be turned into an equation. And sa sequence, hindi ganito yung ginagamit natin, no? Ginagamit natin siya as like this. Paano natin siya kino-convert ng ganyan? Si y, nire-represent natin siya as a sub n. Minsan ginagamit dyan b sub n, depende no sa libro na nakikita nyo, or y sub n. Sa ating module, makikita nyo may y sub n doon, which is also the same with a sub n. Okay? Si x naman,
nire-represent natin siya as n sa ating sequence. So, ano yung importansya nito? Let's say, I am going to look for the 200th term. So, a sub 200 ko ang hahanapin. Substitute natin siya dito. A sub 200 is equal to 200 plus 1. So, alam na natin na 201 yung pang 200 na term. Simple lang siya kasi plus 1 lang. Pero sa ibang sitwasyon na hindi ganito kasimple, pwede natin magamit yung formula as one of the means for us to get the sequence itself or the term itself. Tulad nito, ang pinahanap sa atin ay yung 200th term. Okay? So, malinaw yan na out of the activity that we have, we can create an equation that represents it. So, let us proceed. Murahin muna natin lahat. Medyo mahirap magbura na pag ganito kadami na. Kung naiintindihan niyo sinabi ko, or yung diniscuss ko dito sa part na to ng lesson, can you please raise your hand kung naiintindihan? Pag hindi naiintindihan, ibig sabihin hindi ka naka-raise ng hand. Ayan. So, may 2 na, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and so on ng mga nagsasabi. Naiintindihan doon nila yung discussion. So, let us proceed. So, I asked you, what did you observe in the table above? So, nakita nyo kanina that all you need to do is to add 1. And then, obviously, there is a pattern that describes this. Okay? And we created an equation which is y equals x plus 1 na nanggaling dito. Na para makuha natin yung number of pieces, we have to add 1 to our number of cats, which is represented by x. And it satisfies the values on the table. And actually, si y equals x plus 1, pwede natin siyang gamitin to represent also a sequence. So, kapag hinanap natin si y sub 100, ibig sabihin you are looking for the 100th term, na mag-add ka lang ng 1, so we get 101. So, let us look for the value of y. So, meron tayo dito ang y sub 10. Ano kaya yung value ng y sub 10? How can we get for y sub 10? Sige nga, paki-compute nga. Naiintindihan nyo talaga. Ano yung ginagawa natin to answer this? Yes, Pia. Pia? Nabigla siya nagbaba ng kamay. Okay. So, ano yung ginagawa natin dito? Again, ang ginagawa lang natin is to identify yung n and to substitute it sa mga n na makikita ninyo sa equation. Sige, Denver. Y10 po is equals to 21. Is equal to 21. Or y sub 10, pag binabanggit nyo to, may sub na kasama ha. Okay, so y sub 10. A sub n. Okay, ganun yung pagbabasa niya. So, y sub 10 is equal to 21. Ano yung ginawa niya? Nag-substitute siya ng 10 dun sa n, then nag-add siya ng 1. So, that's 2 times 10 plus 1, we have 21. Correct? Next. How about this one? Y sub n equals 2 raised to n plus 1. And we have to look for the fifth term. Yung supremo ba ulit? 11 po, ma'am. 11? Bakit po 11? How did you solve for it? Ganun pa rin po, ma'am. The substitute. So, 2 raised to 10 plus 1. So, what is 2 raised to 10?
Ay, ba't raised to 10 yung nilalagay ko? Raised, ano lang pala tayo, fifth term lang, no? Raised to 10 nilagay ko. Excited ako na malalaking numbers na. Yes. How about the other? Supremo lang? Ayan, Rani Jen. Ma'am, 33 po. 33? Bakit 33? How did you get 33? Bakit 33? Ano ba ibig sabihin ng 2 raised to 5? Ano ba yan? Ay, wait lang. Ano ba ibig sabihin ng 2 raised to 5? Kate? 2 times 2 times 2 times 2 po. Okay. That means 2 times 2 times 2. 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Huwag niyo kakalimutan to ha. Basic lang to. Huwag niyo kakalimutan yan. So, hindi siya 2 times 5, kaya hindi siya 11. Okay? So, 2 raised to 5 siya. Ibig sabihin, 5 beses mo i-multiply yung 2 sa sarili niya. And that gives you 4, 8, 16, 32. 36 mo. Plus 1. And that gives us 33. So, tama yung answer ng classmate nyo kanina that y sub 5 is equal to 33. Malinaw yun? Yes. How about for this example? So, magsasubstitute ulit tayo, right? So, y sub 20 is equal to 1 plus 20 divided by 2. What's the answer? Sabay-sabay sabihin. Y sub 20 is equal to 6. 6. Is it 6? 11. 11 po. 10. Correct. So that's 20 divided by 2 plus 1 gives us 11. So y sub 20 or 20th term is 11. Correct? Ito. Okay, Espadinado, kinakopya mo yung sagot ko ah. Yung sinasabi kong y sub 20, sabi mo rin y sub 20, 11 ah. Oh, how about this? Substitute. Yes, Denver. Ayun pa siya nakataas. Ayaw niya na magbaba ng kamay. O, nasa na? Y sub 15. Y sub 15 is equal to 3 times the square root of 15 plus 1. Sobrang haba nung ano ko, radical ko, no? So, we have 3 times square root of 15 plus 1 is 16. What is the square root of 16? 4. 4. So, that's 3 times 4. What is 3 times 4? 12. 12. O, diba? Napaka-basic lang. Y sub 15 is equal to 12. Okay? Let us proceed. Y sub n. Y sub 5 is equal to negative 2 times 5 squared. So what is the answer? Aritanyo. 100 po, ma'am. Is it 100? Ligara. 20, ma'am. Po? 20 po. 20 daw. Supremo. 50 po. 50 daw. Other answer.
Leia. Ma'am, negative 20 po. Negative 20 daw. Supremo. 27. Ano na sagot mo? Naka-raise ka pa ng hand. Negative 50 pala, ma'am. Negative 50, correct. So, tingnan natin ha. We have negative 2 at i-multiply mo siya sa square ng 5. What is the square of 5? 5 squared is 25. Be careful with your solutions kasi it might lead you to an incorrect answer. So 5 squared is 25 times negative 2. It will give you negative 50. Okay, so the answer here is negative 50. So based on our different activities earlier, we can see the definition of sequence. Ano yung definition niya? The definition of sequence is that it is a set of objects or numbers that is listed in a specific order. So yun yung kailangan yung tandaan. It is listed in a specific order. One after another. So each member or element is what we call term. Now it can be written as a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4. That means first term, second, third, fourth, and so on, up to the a sub m. Okay? Up to a certain number kung siya ay matitigil doon. Or kaya naman pwede din namang tuloy-tuloy. Ellipsis nga says that it is infinite. Where a sub 1, alam niyo na yan, is the first term, a sub 2 is second term, a sub 3 is the third term, and a sub n is the nth term, and so on. Now, when we say sequence, it is classified into two. Ano yon? It can be an infinite sequence or a finite sequence. When we say finite sequence, makikita nyo that there is a limited number of terms. Okay, limited. Yun yung kailangan yung tandaan na ano dyan, word. Pag sinabing finite, it has a limited number of terms, it has an end, and it has last term. When we say infinite, it contains countless number of terms, and the terms is or has no end. It is usually, or it is written with an ellipsis at the end to show that the sequence is infinite. So, paano mo malalaman? Simple lang, may makikita kang ellipsis. Infinite na yun. Pag finite, mayroon na siyang last term. Okay? Malinaw? So, let's proceed. You are going to state if the following is a finite or an infinite. Okay? So, ano yung gagawin natin dito? Para makita ko yung answer ninyo, you need to first, you need to type I kapag infinite and type F kapag finite. So, saan nyo siya itatype? Dito po sa ating info messages. Okay? So, sa ating info messages, malinaw, nawala kasi yung ating messages kanina. So, that will be your attendance. So, fraction between 1 and 2. Is it finite or infinite? Just have to type sa ating in-call messages if it's finite or infinite. May nagsasagot na ba? Parang wala pa akong nakikita. Finite ba yun o infinite? Ano ba ibig sabihin ng finite? It has an end. Kapag infinite, walang ending. Naririnig niyo ba ako? Sa chat po natin kayo maglagay ng sagot ninyo. Lahat kayo maglalagay kasi yan ang inyong attendance. Dahil nawala yung chat natin kanina, hindi ko na siya nakikita. Okay, again, sa info messages, you type I kapag ang sagot ay infinite at F kapag finite. Wala pa pong nagsasagot, so ibig sabihin wala pa kayong attendance. Ayan, may mga nagsagot na. Siguro mga nag-usap pa kayo, anong sagot dyan?
Finite ba yan or infinite bago kayo nag-type, no? Lahat kayo magta-type, ha? That will serve as your attendance kasi kayo ay nagpa-participate. Yung iba dyan, kinaka-copy-paste na lang eh. Okay lang yan. So the answer here is finite. Why? Because it has an end. It has a last term. No, diba? Napakasimple lang ng ating ginagawa. Next is set of prime numbers. Is it finite or infinite? Sa ating Facebook Live, you can also chat your answer tulad ng ginagawa ni Spadeñado. Is it finite or infinite? Set of prime numbers. So may mga sumasagot ng I, may mga sumasagot ng F, but the correct answer here is I for infinite. It is infinite because prime numbers are countless. Okay? Kapag sinearch nyo yung prime numbers sa ating Google, napakarami ibibigay na numbers. Hinihintay ko yung sagot ng mga nasa FB Live, no? Dalawa lang ang sumasagot eh. Oh, yan no. Ilan? Wala, dalawa lang ang sumagot. Okay, next, let's proceed. Set of 7 natural numbers. Set of 7 natural numbers. Is it finite or infinite? So, ang dami nagsasagot ng F, meaning it is finite. Tama. Correct yung mga nasa FB Live. Nagsasagot din sila. How about the set of COVID-19 patients in PCGH? Is it finite or infinite? Finite ba siya or infinite? Ang dami nagsasagot ng I. Ibig sabihin ayaw nyo matapos yung number of COVID patients sa ospital. It should be letter F. It should be finite. No? Ang mga number of COVID-19 patients dumadami, pero at a certain point, darating din sa punto na wala ng COVID patient sa isang ospital. Okay? Kasi matatapos din yung pandemic in a matter of how many years. No, so, hintayin natin yan matapos. Next, how about 2, 4, 6, 8, and so on, up to 800? Is it finite or infinite? May mga nagsasagot sa ating FB Live, shout out. I-shout out nyo naman sila. Kaya lang, di nila kayo naririnig. Ako lang yung naririnig nila. So, this is F or finite. Okay? Kasi may last term siya. Next, we are going to have the general term. Okay? Yung general term kanina na nakikita niyo is yung formula. How do we come up with a formula? Paano ba natin nakukuha ng mga sequences? Ay, sorry. bigla ako nadighay. So, para makuha nyo yung formula, you just have first to observe the given sequence. Tulad ng palagi natin ginagawa kanina. Kanina nakikita nyo na inoobserbahan nyo ano yung nagiging way para makuha yung next terms. So, using that, hinahanap nyo yung next term at ina-identify nyo yung kanyang possible na formula. So, ngayon ang gagawin natin is we are going to create or we are going to find the formula itself. So, dito, meron tayo ditong given na x, 2x squared, 3x cubed, 4x raised to 4, 5x raised to 5, 6x raised to 6. And unang gagawin niyo is to observe, right? And if you observe, ano yung mapapansin dito sa mga nakita ninyo sa sequence na to?
Ano yung napansin niyo dito sa sequence na to? Ano pong napansin ninyo? Naririnig niyo ba? Naririnig niyo naman ako. Hello? Salita nga kayo. Salita kayo kung naririnig niyo ako. Opo, ma'am. Opo, ma'am. So, ano yung kapansin-pansin dito sa sequence na to? Ano yung mga nakikita nyo na pareho, magkaiba, and so on? Lahat po sila may Okay, Ma'am, lahat po sila sila may mga variable. rays. Opo, lahat sila may mga exponent. Okay? So, may mga variable sila, variable x, and lahat sila may mga exponent. Anong napansin nyo sa exponent nila? Magkakasunod po. Magkakasunod, and ano pa? Yes, Kate? Kaparehas po nung number. Kaparehas ng numerical coefficient. Okay? So, yun yung importante dun. Alam nyo na kapareho siya ng numerical coefficient natin. So, yung numerical coefficient na tinutukoy ko ay ito. Wait lang. Ito. Yan. So, we have 2, 3, 4, 5, and 6. So, dahil pareho at magkakasunod-sunod, ibig sabihin, may kinalaman din dito yung term. So, this is our first term, this is our second term, third, fourth, fifth, sixth. So, let's say, ang ating formula ay A sub n. Medyo maliwanag yung, ano ko, baka hindi nyo nakita. So, let's say, ang ating formula starts with A sub n. Lagi naman ganun, A sub n lagi siya. No, and sabi nyo, meron tayong variable x, tapos yung exponent niya ay pareho dun sa numerical coefficient na nakapareho din dun sa n. Pansinin ninyo, ito 1, right? First term. Ito 2, second term. Ito 3, third term. So, mapapansin ninyo that our formula is actually a sub n equals, wait lang, a sub n equals n times x raised to n. Kasi pareho yung base, pareho yung exponent. Okay? So, yan yung gagawin natin. I-observe natin yung mga pattern, and then we will create a formula like this na magagamit natin to solve for the terms. Like, for example, I want to look for the 20th term. Okay? I want to look for the 20th term. So that means we are looking for a sub 20. Substitute lang natin siya. That's 20x raised to 20. Okay, so magagamit natin itong formula to find the term that we're looking for. Now, let me erase all the writings on the board. Taray, may board tayo, no? Ayan. So let us proceed. So as you can see, we can write the sequence in this formula, using this formula. A sub n is equal to nx raised to n, where n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. And E sub n is called the general term or the n term. Now, let us have another example. Meron tayo dito 3, 8, 13, 18, 23. Paano kaya natin makukuha yung general term niyan? Para makuha natin yung general term, let us first observe ano yung ginagawa natin for us to get, or ano yung pattern niya for us to get the next term? Ano yung ginagawa natin? Opo, wait lang. Bigla ako kasi napipindot yung ano eh. Nag-a-add tayo ng 5. So, plus 5, plus 5, 5, 5. Okay? Ang tawag natin dyan sa 5 na yan, yung 5 na yan is what we call the common difference.
Okay? Ang tawag natin dyan ay common difference. Now, tingnan natin. We have first term, we have second term, we have third term, fourth term, and fifth term. And later on, I want to look for the 20th term. So, ito yung hanapin natin later. Okay? So, sa first term natin, ang ating term ay 3, and then second is 8, then we have 13, then we have 18, and we have 22. Medyo angat-angat lang natin si fifth term. Next, let us identify paano ba nakukuha yung each term. Ito given na siya, no? 3. Tapos si 8, nanggaling siya sa 3. Itong 3, nag-add tayo dyan ng 5. Then si 13, nanggaling siya sa 3 plus 5. Tapos nag-add ka ng 5. So that's 3. So that's 3 plus 5. Nag-add ka ngayon ng 5 dyan. Ba't kaya nagaganyan siya, no? Nakainis ko naman. Ayan. So that's 3 plus 5. Tapos nag-add ka ng 5. Nanggaling siya dito. Okay? And si 18, galing naman siya dito. Kopyahin natin. Tapos nag-add ka ulit ng another 5. From here, nag-add ka na naman ng another 5. So, kopyahin muna natin siya. Saka tayo nag-add ng 5. Okay, kung mapapansin nyo, ito, nakikita nyo, add tayo ng 5, right? Pero, saan tayo nag-add ng 5? Nag-add tayo ng 5 doon sa previous. So, ito yung previous niya. Naging ganyan. Ito yung previous niya. Nilagay natin dito. Ito yung previous. Nilagay natin doon. Ito yung previous. Nilagay natin dyan. Okay, saka tayo nag-add ng 5. Okay. So, bilangin natin ngayon, ilan ba yung 5 na ina-add? Okay, so let's start first with the first term, 3. 3, puro 3 yan. Lahat yan may 3. Tapos, nag-add tayo ng 5. Right? Bilangin natin ilan yung 5 na inad natin. Sa una, ilang 5 yung inad natin? Sa first term. Dito, ilang 5 yung inad natin? Isa po. Meron ba tayong inad dito na 5? Wala po. Wala po. 0. Dito, ilan? Isa po. Isa. Dito? Dalawa. Dalawa. Sunod? Tatlo. 3, 4. Ayan. So, makikita nyo na kada term, may number of 5 na ina-add. So, ito, gagamitin natin to form a formula. Pero para makapag-form tayo ng formula, you need to understand saan nanggaling to when it comes to the number of term. Let's say, diba, ito first term to, ito second term, ito third, ito fourth, ito fifth. I-relate natin sa number of terms yung bilang ng mga 5 na ina-add natin. I-relate natin siya ngayon dito. Sige nga, ano kaya yung relation nila? Anong napansin ninyo sa relation nila? Pag una, wala. Pag dalawa, sa pangalawa, isa. Sa pangatlo, dalawa lang. Sa pang-apat, 3 lang. Sa pang-5, 4 lang. Anong napansin ninyo? Sa number of 5 at saka dun sa number of term.
Pick tayo. Baka meron silang hula na pwede nating ano. Fajardo. Nandito ba si Fajardo? O wala na? Lumisan na. Okay, let's have Rodriguez. Rodriguez? Lumisan Po, ka na ma'am. rin ba? Ayan. Nandito pa po. So, ano kaya? Yung relation nito dito. Yes na. Okay, kailangan daw niyo ng help. Kahit anong idea. Pwede niyo sabihin kung may idea kayo. Kate. Ma'am, kapag minultiply po yung 5, kunwari po, 5 times 1, tas plus 3, yung sunod na term po, yun po yung magiging sagot. Yung sunod na term tayo magiging sagot. I am asking muna, bago yung tinutukoy niya, I am asking muna dito sa number of 5. Diba? Kasi ito yung number of 5 na ina-add natin. No? Dun sa term na yon. Ang tinatanong ko muna, bakit kaya sa unang term, 0? Bakit sa pangalawang term, 1? Bakit sa 3, 2? Bakit sa 4, 3? Bakit sa 5, 4? Ma'am, nababawasan po ng isa. Yes, tama si Kagurungan. No, nababawasan ng isa. Or, we can represent that, ito, pwede natin i-represent yan as n minus 1. Bakit n minus 1? This is our n. First, ano ba yan? Nag-ano talaga siya? First, second, third, fourth, fifth. Binabawasan natin yan ng isa para malaman natin yung bilang ng 5 na i-add natin. Ilang 5 yung i-add mo? Nakadepende siya dun sa n. Kung yan ay 5, 4 lang ang i-add mo. Kung yan ay third term, 2 lang ang i-add mo na 5. So let's say I am looking for the 20th term. 19, ma'am. So ang magiging equation ko ay 3 plus 5 times 19. Kasi nag-minus ako ng isa dun sa 20th, sa 20 na n ko. Okay? So ano magiging formula ko dyan? Ang magiging formula ko dyan ay e sub 20 equals 3 plus 5 times 19. And 5 times 19 is? 98 ay 95, ma'am. 5 times 19? It's 95. 95. So, 95 plus 3? 98 po, ma'am. 98. So, our A sub 20 is 98. O, di ba? Nung nakuha natin yung formula niya, we are able to look for the 20th term kahit napakalayo niya. Okay. Para mas maintindihan ninyo, I am going to write it here. Burahin muna natin yung mga nakikita ninyo dyan. At iusog natin ito. Ayan. So, ano yung naging formula natin dito? Ang naging formula natin dito is A sub n equals 3 plus 5 tapos ito n minus 1. Okay? Si A sub n, yun yung term. Let's say A sub 1. Gawin natin tong lagyan natin siya ng ano, ng boundary. Hanggang dyan ka lang. Ganda ng boundary ko, diba? Straight. Munti ka na bumaliko. Ayan. So, ito, sa kabilang part, si A sub 1 ay 3 plus 1 plus 5 times 0. Okay? Si A sub 2, ito, sub 3, A sub 4, A sub 5. So, yan yung formula nila. Gawin natin ngayong mas maayos yung formula. Let's get the
general term. Let's find the general term. So, ang general term natin ay ito, no, which is a sub n equals 3 plus 5 times n minus 1. Ang gawin natin mas simple. Simplify natin yung ating formula. So, a sub n equals 3 plus, itong 5, i-distribute natin siya. 5 times n is 5n, and 5 times negative 1 is negative 5. Then, let's combine similar terms. Ito yung mga similar terms natin. Both constant. So, we'll have 5n minus 2. So, our a sub n, or our general term for this sequence, is a sub n equals 5n minus 2. So, solve natin sa a sub 20. A sub 20 equals 5 times 19. 5 times 19. 5 times 20. 5 times 19. Ang galing, no? 20 minus 2. 5 times 20 is 100. Minus 2 is equal to 98. Di ba pareho sila? So, para mas maintindihan ninyo, I am going to erase all of this. Tapos, tuturo ko sa inyo paano makukuha yung mismong equation. Paano kapag hindi na natin bibilangin yung number of 5, number of 5, number of 5. Diba kasi ang haba ng proseso natin kanina. So, we will have another example for this. Let us first erase everything. Then, let us have another example. Ayan. So, kunwari, ang aking sequence ay 4, 9, 4, 9, 14. Sunod ay wag 5 yung difference. Baka sabihin nyo 5 na naman. Gawin natin 4, 10, 16, 22, and so on. So, tingnan muna natin una kung ano yung kanilang common difference. Common difference. Ano yung common difference nila? Yes, Kate? 6 po. 6. Yan. We now have the common difference. Ano lang yung dalawang bagay na kailangan natin when creating a general term? Una, you have to know what is your first term. And pangalawa, you have to know alin yung common difference. Common difference. Okay? So, ang first term natin dito ay 4. At ang common difference ay 6. Then, you will substitute that to this formula. Okay? Yung first term natin, a sub 1 natin yan. And yung common difference, ang gamit nating symbol dyan ay D. Ano yung magiging general formula natin? Ang magiging general formula natin na pareho lang din ng kanina ginawa natin is a sub n equals a sub 1 plus D times n minus 1. Okay? So, a sub n equals the first term, which is 4, plus the difference, which is 6, times n minus 1. Pag ganitong mga pag ganitong mga sequence, yung meron tayong mga ina-add. Okay, ina-add natin na pare-parehong number lang, na meron silang common difference. Hindi pwede dito yung dito 1, dito 2, dito 3. Dapat pare-pareho sila. Okay? Next, we have 4 plus, distribute natin si 6, 0, 6n minus 6. Then, simplify natin, we'll get a sub n equals 6n minus 2. So, ito na yung ating general formula. Again, dalawang bagay na importante na malaman ninyo is yung first term at yung common difference.
Tapos, i-substitute lang natin siya dito for us to get the general term ng ganitong klaseng sequence. Okay, malinaw po? If malinaw yon, I want you to please raise your hand. Ano sinasabi ni Espadillado? Table of values daw. Kung malinaw yon at naintindihan, I want you to raise your hand. Ayan, malinaw naman daw. Correct. Let's proceed. Hindi na natin tignan yan, no? Kasi magugulon lang kayo pag ganyan tinignan nyo na explanation. Okay. How about if you have this kind of sequence? Ngari, ganitong klase yung sequence na meron kayo. Ano yung pattern nito? Legara? Lahat po ma'am tinames niya sa 3 ma'am. Correct. Lahat multiply sa 3. Okay, let's observe. Yung unang term, 3. Pangalawa, 9, 27, 81, 243. So, ilang 3 dito? Isa, dalawa, tatlo, apat, 5. Ang tamis ng kape ko. Apat. Ay, ba't apat din sinulat ko? Pang-apat na 3. And 5. So, tingnan natin, no? Yung 3 natin dito ay isa. So, raised to 1. Dito, raised to 2. 2, correct. Raised to 2. 3, 4, 5. So, looking at this, tingnan ninyo to, ano yung magiging formula natin? Ano yung magiging formula natin? Ano yung magiging formula natin? Saan nakadepende yung exponent? Sa? Pare-pareho silang 3. Saan nakadepende sa exponent? Nakadepende siya kung say this is the first term, this is the second term, this is the third, fourth, fifth. So, nakadepende sa exponent sa Mga race po. Opo, sa n. Okay. So, naka-raise siya sa n. So, kunwari, a sub 10. So, magiging 3 raised to 10 siya. So, 3 times 3 times hanggang makaabot ka ng 10, 3. Okay? So, nakuha natin yung equation just by observing kung ilang beses niya minultiply yung 3 sa sarili niya. At nakadepende yan sa kung ano yung n. Let's proceed. Okay. Dami kasi yan, no? How about this one? Isipin niyo muna yan, tapos i-report ko lang as aming attendance.
Wait lang nga, i-report ko lang yung attendance niyo. Bigay ko lang yung attendance niyo. Today is 23. Ang nasa FB Live na girls, 13? Sure kayo? Sure ba yung 13 na yan? Parang ilan lang naman yung nakita ko sa inyo. Okay. So, ano napansin niyo dito? Lagi niyong tatandaan yung first term, second term. So, ano yung dyan yung first term? Ito yung first term. Ito yung second, ito yung third, fourth, fifth. So, tingin ninyo, ano yung magiging general term natin dyan? That is the first, to yung second. Diba? Makikita nyo A sub n is equal to naging A sub n. Tapos may nakita kayo dyan radical, diba? So, lagyan natin radical. So, yung nasa loob, nakadepende sa n. So, kunwari, I am looking for A sub kunwari, I am looking for A sub 13. So, that's square root of 13. Okay? Ganun siya. How about number 4? Ito. Oh, ganun ulit. Tingnan nyo ulit. First term, second term. First, second, third, fourth, fifth. Ano yung common sa kanila? Lahat sila ano? Ano napansin nyo dito? Naririnig ba ako? Lahat po, ma'am, may 1. Opo. Sa numerator, lahat may 1. How about sa denominator? Magkakasunod po. Magkakasunod po. Pero pansinin nyo po yung n natin. So, ano dapat sa denominator? Para maging 2, 3, 4, 5, 6. Ano dapat gagawin sa n? Dapat, yung n natin dapat plus Plus 1 po. Opo, plus 1. Pansinin niyo yung numerator, lahat 1. Ibig sabihin, wala dyan yung n. Yung denominator nagbabago, ibig sabihin, nandun yung n natin. And since this is the first term, ibig sabihin, yung denominator natin, hindi lang basta 1, but we have to add 1. So, ito yung magiging formula natin for this. Okay, so A sub n equals 1 over n plus 1. Ayusin lang natin yung pagkakasulat. Pati yung nasa taas. Ayan, meron pa lang siyang sulat. Okay, let's proceed. Ayan. Next, number 5. 1, 8, 27, 81. Ito yung first term, second, third, fourth. Ay, mali ba dito? Ay, wala naman siya mali. Ay, meron. Ito. Ano to? 64. Di siya, di siya 81. 64. 64. So,
So, ito yung first term, ito yung second term. Lagi nyo tatandaan yung first term, second term, fourth term. Tapos, pansinin ninyo, from 1, bakit siya naging 1? From 2, bakit siya naging 8? From 3, bakit siya naging 27? From 4, bakit siya naging 64? Natingin ninyo. Anong ginawa? Bakit siya naging 8? Yung 2. Anong operation? Is it addition, multiplication, division, subtraction? Multiplication. Multiplication. So, from 2, anong ginawa? Kagurungan. Yung 8, ito. From 2, anong ginawa? Minultiply saan? Para maging 8. Saan siya minultiply? Kagurungan. Ano mo pwede natin i-multiply sa 2? Para maging 8 siya. 4. 4. Or si 4, pwede natin siya sabihin 2 times 2. Remember si n, pareho lang siya, okay? So, pare-pareho dapat sila. 2 times 2 times 2. How about 27? Ano nangyari kay 3? Times 9 po. Times 3 din po. Okay? So, ano nangyari sa n? Mapapansin ninyo, minultiply natin si n ng 3 beses. Or si n, kinube natin. Okay? So, ang formula natin for number 5, kinocube natin yung n para makuha natin yung sequence. So, let's say, may 5 tayo. I-cube natin si 5. Yung susunod dito kay 64, 5 cube yan. Okay? And 5 cube is equal to 5 times 5, 25 times 5, 125. So, ang sunod dito na term ay 125. So, ganun yung ginawa sa number 5. Kinocube natin si n. Huwag niyong kakalimutan na kapag nakakita kayo ng sequence, tandaan nyo, first term to, ito second term, ito third, ito fourth. Anong ginawa sa 1 for me to get this? Anong ginawa sa 2 for me to get this? Anong ginawa sa 3 para makuha ko to? And so on. Parang dito din, anong ginawa sa 1 para makuha mo yung 1? Anong ginawa sa 2 para makuha yung square root of 2? And so on. Yun dapat yung titignan nyo, yung obserbahan nyo, yung kanilang, what do you call this? Pattern. Anong ginawa dito? Naging ano siya? 3, 4, 5, 6, 7. Add by 1 po. Opo, nag-add tayo ng 1. Okay? So, nag-add tayo ng 1. Ibig sabihin, may common difference. Kung may common difference siya, gagamitin natin yung formula kanina na a sub n equals a sub 1 plus d times n minus 1. Ano sa a sub 1? 3. So, our a sub 1 is 3. Our d or common difference is 1. Substitute lang natin. So, we have 3 plus 1 times n minus 1. Distributive property, we have 3 plus, distribute mo si 1, we have 1 n or n, we have n minus 1. Tapos, ayusin lang natin siya. Simplify natin, we'll have a sub n is equal to n plus 2. So, anong ginawa kay first term para makuha si 3? Nag-plus 2 ka lang kay 1. So, a sub 1 is equal to 1 plus 2 equals 3. Anong ginawa kay 2? 2 plus 2, 4. Anong ginawa kay 3? 3 plus 2, 5. So, makikita nyo na kung pang ilan siya, makikita nyo rin yung formula na ginagamit even without using this. First term siya, anong ginawa para makuha si 3 plus 2? Second term siya, anong ginawa to get 4 plus 2? 3 siya, ginawa plus 2 para makuha yung 5 and so on. Or, you can always do this. Okay? Next. O, ito. Anong napansin ninyo? Actually, dito, kaya nahihirapan yung mga student kasi nakasimplify na yung iba. Tulad nito, simplify na sila. Pero if you're going to closely observe,
yung dalawang natira, meron silang something in common sa numerator. At ano yung common nila sa numerator? Ano yung nasa numerator nila? 2 po. Itong dalawa. 2. Okay, correct. So, ang common sa kanila, meron silang 2 sa numerator. And anong napansin niyo sa denominator nila? 3, 5. Ibig sabihin, may missing numbers, right? So, we have 3, 5. Ano bago yung 3? We have 2. After ng 3, we have 4, 5, and 6. So, ibig sabihin, yung mga denominators talaga nito, dati, bago sila i-simplify, ay 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so given na to, eto, sinimplify na siya. Okay, nakasimplify na siya. So, kung 2 yung numerator, let's say 2 din ang numerator nila. Okay? And sabi ko nga sa inyo, yung common sa kanila sa numerator ay 2. So, we can say that E sub n is equal to 2 over, ano po yung sa denominator nila? 2, 3, 4, 5, 6. Anong ginawa dun sa n? Yung n natin. Dito sa first term. Ito yung first term natin eh. Right? Yan yung first term natin. So, dapat ang denominator sana niyan, dahil ito nagbabago yung numerator, hindi, ibig sabihin nandyan yung n. So, that is n plus Plus ito yung 1. first term, plus 1. So, dito, plus 1 din yan. So, ang denominator natin ay n plus 1. So, dito, makikita nyo, 1 plus 1, kaya naging 2. Diba? 2 plus 1, kaya naging 3. Kasi ito yung first term natin. Ito yung second, ito yung third, fourth, fifth. So, ito magiging 3 plus 1, 4 plus 1, 5 plus 1. So, ito yung ating magiging formula. Again, you have to observe. Kaya minsan nahihirapan i-observe kasi nakasimplify na, naka-lowest term na, kumbaga. Next. 2, 8, 18, 32. May mali ba dito? Meron. Ito, dapat 16. So, anong naging, observation ninyo? Bakit siya naging 8? Bakit siya naging 16? Ay, ano ba to? Ay, may mali dito. Huwag na natin yan. Baka malito pa kayo. Ito na lang. Ito yung first term. Pakita ko muna sa inyo yung first term. Ito yung second term. Napasobra sa laki yung aking ito yung second term. Ito yung third. Ito yung fourth. Ano yung may common sa kanila? Ano yung common dito? Ano yung dalawang term na may common? Parehas po may 1. Po, parehong may plus 1. Ano pa? Bukod sa plus 1. Parehong may? Correct. Parehong may square root. So, sa tingin ninyo, nasan yung n dyan? Saan natin ilalagay si n? Para makuha natin itong mga sagot na to. Sa 2 po, ma'am. Sa? Saan daw? So, let's say a sub n is equal to the square root of, saan natin ilalagay si n? Sa loob po ng square root. Or sa loob ng radical sign. Okay? So, ibig sabihin, if you have 1, a sub 1, square root of 1 plus 1, kasi first term ang hinahanap natin, square root of 1 is 1 plus 1, 2. Which is correct. O, paano pag a sub 2? Square root of 2 plus 1. Since you cannot combine this, square root of 2 plus 1 na siya. Paano naman yung a sub 3? Ganon din, square root of 3 plus 1. And a sub 4 is square root of 4 plus 1, and the square root of 4 is 2. 2 plus 1, 3. Kaya nga, yung fourth term natin ay 3. Diba? So, napapansin nyo na yung mga pagkakapare-pareho nila and yung kanilang difference. So, for your notebook,
I am requiring everyone to have their notebook, their own notebook. Okay? I'll be asking you to submit it kapag may ano na tayo, kunwari mag-end na yung first quarter. No, I will ask you to submit it. Then that will be your performance task. Okay? So, ano yung magiging laman ng inyong notebook? So, ito po yung magiging laman ng inyong notebook. First, you have to write first four terms of each sequence. Kung makikita nyo dito, may sequence tayong binibigay. Okay? Ayan, yan yung mga sequence. Second is you have to find the indicated term of each given. So, yan yung indicated term. You have to look for the 100th term. Next, ninth term. Next is you have to write an expression. You have to give the general term ng given sequence. So, ito yung given sequence. Isusulat nyo po ano yung kanyang general term. Ano yung formula to solve this equation? I mean, this sequence. Okay? And then, you have to answer this, what I have learned. Sa tingin niyo, let us connect this para hindi ko na siya bibigay sa inyo na ano. Kokopyahin nyo na lang. So, what is sequence? What is a term? What is finite? What is infinite? Ay, sige, sagutan nyo na lang pala. Madali lang pala to. All you have to do is to copy and then match the term dun sa kanyang definition. Sunod is you have to answer this. How do you find the specified term? Paano mo nakuha yung specified term? Ang tawag natin doon sa mga specified term, kunwari, a sub 20, that is the specified term of a given sequence, given its general term. Paano naman kung given yung general term and some terms? Ay, naulit na siya. And for your assessment, I'll be sending you the link. Okay? Sa ating chat, sa ating GC. And for what can I do, this will be done sa ating asynchronous time. And kasabay ng sa ating asynchronous time, those na hindi pa nakapagsagot ng kanilang Google form. Okay? Ano yung gagawin nyo dyan? We have a sitting arrangement. You have the number of tables and then the number of chairs. And then after that, you will answer the following questions. Okay? There are questions here. So, kukopyahin nyo yan, sasagutan nyo sa notebook ninyo. Okay? So, for the last time, let me screenshot yung ating tapos i-send ko sa group. I-send ko sa group yung PowerPoint na, yung part ng PowerPoint na sasagutan ninyo. At the same time, mapopost ko rin siya sa Facebook natin. And then, ipopost ko rin po dito, both Facebook group and GC, yung link ng Google Form. Ano pa yung ipopost ko? Ipopost ko rin po yung ating performance task number 1. Okay, kasi meron siyang specific date kung kailan nyo siya ipapasa. Naintindihan po ba? So, you need to wait for the posting. Yung inyo pong mga answers should be sent via PM. Okay? And magre-react ako kapag na-receive ko na siya. So, kung kunwari, ang maraming nagme-message, talagang minsan di ko na nabubuksan. Okay? As long as you submitted it, makikita ko siya na nasa message natin or message mo sa akin. Okay yun. Okay? So, let me end my live. And at the same time, bukod sa inyong performance task, you also have your written work. So, sa written work ay exam. Or not exam, but something like that.
Okay, balik lang tayo sa ano. If there's no question, I want you to first raise your hand na hindi binababa. Raise your hand first. Yan. Once you raise your hand, I want you to type done sa ating chat. I want you to type done sa ating chat para malaman ko kung sino yung mga nakatapos ng live ko at saka ng aking um, Google Meet. Yan. And then you can leave after doing that. Then you may enjoy your lunch. Pwede na kayo mag-lunch after kasi may klase pa kayo mamaya. Thank you for attending today and have a great day. Then Aquino. Nasaan ba yung group natin? Nasaan na yung ano? Sige na, pwede na mag-leave. Ba't yung iba dito ngayon ko lang nakita? Tulad nito, Lanix PH. Ano yun, Lanix? Kita, mag-leave na. Lapez. Radar. PH, leave na. Leave na kayo. Baka ayaw nyo talaga mag-leave. Wala na kayo dyan.